Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hello again, my friends and my students and all learners of English. So welcome to the channel only for students. Today we're going to see the second lesson of travel English, the English you need for travel, يعني اللغة الإنجليزية اللي نحتاجه في السفر. So after we have seen the first video, English for travel at the airport, now we're going to see English that you will need at hotel. Okay, في الفندق يعني عندما تحجزوا فندقا. So let's start by the first conversation, making a reservation. Making a reservation يعني عندما تحتجزوا غرفة في فندق ما مثلا. Okay, so hello, what are your rates? Hello, what are your rates? Hello, how much is a room? Hello, how much is a room? مرحبا، كم سعر الغرفة؟ مرحبا، كم سعر الغرفة؟ هنا العبارات معا hello what are your rates and hello how much is the room عندهم نفس المعنى. okay. The hotel reception, our room starts at $79 for a basic room and go up to $260 for a suite. So تبدأ غرفنا من $79 للغرفة الأساسية وتصل إلى $260 للجناح. okay. Next, okay, can I reserve a room? Okay, can I reserve a room? Or I would like to reserve a room. I would like to reserve a room. So أود حجز غرفة. أود حجز غرفة. Okay, so the first thing they usually ask is dates you want the room and the duration. Okay, أول شيء يسألون عنه هو التاريخ الذي تريد أن تحجز فيه الغرفة والمدة التي تريد أن تقضيها في الفندق. So I want a room from June 22nd to June 25th. I want a room from June 22nd to June 25th. أريد غرفة من 22 يونيو إلى 25 يونيو. جواب reception. What day do you want to check in? What day do you want to check in? Or which dates do you want to reserve? Which dates do you want to reserve? في أي يوم تريد تسجيل الوصول؟ في أي يوم تريد تسجيل الوصول إلى الفندق؟ I'm going to stay for 3 days. I'm going to stay for 3 days. سأبقى لمدة 3 أيام. وهنا يجب التذكير يوجد الدرس على القناة بعنوان Big Winter باش نتكلموا عن المستقبل ولا على السفر المستقبلي ديالنا مثلا. okay. So you can go back to that lesson Big Winter to talk about future plans. The answer of the reception, how long will you be staying with us? How long will you be staying with us? إلى متى ستبقى معنا أو كم يوم ستبقى معنا. Okay, so the next question you will be asked by the hotel reception are related to the number of people and number of hotel rooms. Some hotels charge by number of rooms and number of adults. هناك بعض الفنادق يأخذون في الحسبان عدد الأشخاص وعدد الغرف. And some hotels charge by number of rooms only. هناك فنادق يأخذون في الحسبان فقط عدد الغرف التي تريد أن تحتجزها. okay. السؤال الأول الذي سيسألك من الريسبشن غرفة استقبال الفندق. How many rooms will you need? How many rooms will you need? كم عدد الغرف التي ستحتاجها؟ I will only need one room. I will only need one room. سأحتاج إلى غرفة واحدة فقط. How many total children will be with you? How many total children will be with you? يعني كم عدد الأطفال معك؟ Just 2 adults. Just 2 adults. شخصين بالغين فقط. Just 2 adults. Okay, the next series of questions will be related to beds. Okay, so reception. Would you like a single king size bed or 2 double size beds in the room? Would you like a single single king size bed سرير لفرد شخص واحد or 2 double size beds in the rooms. هل ترغب في سرير king واحد أو سريرين مزدوجين في الغرفة؟ I will only need one room with 2 double size beds. I will only need one room with 2 double size beds.
سأحتاج فقط إلى غرفة واحدة بسريرين مزدوجين. أوكي، هنا تحدد الاختيار السرير الذي تريده. Do you prefer a smoking or non-smoking room? Do you prefer a smoking or non-smoking room? هل تفضل غرفة للمدخنين أو لغير المدخنين؟ I don't have a preference. I don't have a preference. ليس لدي تفضيل. وفي هذه الحالة لو كنت تفضل غرفة للمدخنين you can say I want to have a smoking room. وإذا كان العكس تريد غرفة لغير المدخنين you can say I prefer to have a non-smoking room. Okay, then you will have to provide your credit number to reserve the room. Finally, they will repeat all the important information back to you. So here they will ask you for your بطاقة الائتمانية. So can I have your credit card number? Can I have your credit card number? هل يمكنني الحصول على رقم بطاقتك الائتمانية؟ Sure بالتأكيد. Sure بالتأكيد. Or yes, you can use simply yes. Then they will tell you all what you have said. سيلخصون لك كل ما تم التوافق عليه يعني من الغرفة وعدد الأشخاص واليوم المحدد. Okay. So okay Mr. Lee, I have one smoking room reserved for July 19 till July 22nd. The total comes to 256 after tax. If you need to cancel, please call us 24 hours before July 19. Can I help you with anything else? So, حسنا السيد لي، لدي غرفة تدخين واحدة محجوزة في الفترة من 19 يوليوز حتى 22 تموز، ويصل الإجمالي إلى 256 دولارا بعد الضرائب. إذا كنت بحاجة إلى الإلغاء فيرجى الاتصال بنا قبل 24 ساعة قبل 19 من يوليوز. هل يمكن مساعدتك بشيء آخر؟ So they will repeat for you all what you agree on, and then they will ask you to confirm the reservation. If you want to cancel it, so you should call them 24 hours before. 24 hours before. Okay, now we are going to talk about the check-in and check-outs. There is a conversation between reception and a person who wants to check in. Okay. التشيك ان بمعنى التسجيل في يوم الدخول إلى الفندق، والتشيك اوت هو يوم مغادرة التسجيل عند مغادرة الفندق. So hi I'm checking in. Hi I am checking in. مرحبا أريد إجراء حجز. Hi you are welcome. Hi you are welcome. May I have your ID? May I have your ID? أهلا وسهلا. هل يمكنني الحصول على بطاقة الهوية الخاصة بك؟ So ID بطاقة الهوية identification card. So what time is checkout? What time is checkout? في أي وقت يجب أن أغادر؟ في أي وقت يجب أن أغادر؟ So you can check out before 12 a.m. We hope to see you again. You can check out before 12 a.m. We hope to see you again. يمكنك تسجيل المغادرة قبل الساعة 12 صباحا. نحن نأمل أن نراك مرة أخرى. And here there is a lesson about time. So how to tell time and answer questions related to time in this channel. You can just go back to it. Here are some phrases that you will need. So after you make the reservation at the hotel, you may need them to wake you at night or in the morning, for example, for specific reason. So can I have a wake-up call? Can I have a wake-up call? هل يمكنني الحصول على مكالمة إيقاظ؟ هل يمكنني الحصول على مكالمة إيقاظ في الصباح؟ So, what time would you like your wake-up call? What time would you like your wake-up call? في أي وقت تريد مكالمة إيقاظك؟ At 7:30 a.m. please. At 7:30 a.m. please. الساعة 7:30 صباحا من فضلك. Okay, now let's see a conversation for making a reservation. So نشوفوا واحد الحوار بين شخص يريد أن يحجز غرفة في فندق مع غرفة الاستقبال في الفندق. So hotel reception, thank you for calling Great Hotel. How can I help you? شكرا على الاتصال بالفندق Great Hotel. كيف يمكنني مساعدتك؟ How can I help you? Mike, I would like to rent a room, but how much do you charge a night? So أود الحصول على غرفة، ولكن كم ثمن الغرفة لليلة الواحدة؟ Hotel reception,
Our prices start at $79 a night for a standard room. يعني غرفة الواحدة ستاندر تبدأ من $79 لليلة الواحدة. Mike, great. Can you reserve a room for me? عظيم. يعني يمكن أن تحجز لي غرفة. Hotel reception, sure. What day are you coming in? أكيد. أي يوم ستأتي؟ Mike, I will be checking on August 3rd. I will be checking on August 3rd. يعني سأتي في الثالث من أغسطس. Hotel reception, how many days do you need the room for? How many days do you need the room for? يعني كم يوم ستبقى معنا ولا ستحتاج الغرفة؟ Mike, I will need it for 3 nights. I will need it for 3 nights. يعني سأبقى ل3 أيام. Okay, after reception. Okay, I have you coming in on the 3rd of August and checking out on the 6th. Is that correct? So, يعني ستأتي في الثالث من أغسطس وتغادر في السادس من نفس الشهر. هذا صحيح. Mike, yes. Hotel reception. How many total adults? How many total adults? يعني كم أشخاص بالغين معك؟ Mike, 2 adults and 2 kids. يعني شخصين بالغين وطفلين. Hotel reception. How old are the children? How old are the children? كم عمر الأطفال؟ Mike, 10 and 12. 10 and 12 سنة. Hotel reception. Would you like 1 room or 2 rooms? Would you like 1 room or 2 rooms? هل تحتاج غرفة أو غرفتين؟ Mike, just 1 is fine. Just 1 is fine. واحدة كافية. Hotel reception. Can I have your last name? Can I have your last name? هل يمكن الحصول على اسمك العائلي ولا اسم الثاني؟ Mike, Park. Hotel reception. Your first name? Mike. That's M-I-K-E. Okay. Hotel reception. Let me confirm your information, Mr. Park. I have 1 non-smoking double room with 2 adults and 2 children from August 3rd to August 6th. Is that correct? Or is this correct? Okay. So دائما عندما تحجز غرفة في الأخير يلخصون لك المعلومات التي طلبوا منك والغرفة التي تحتاجها بالشروط المذكورة سالفا. So let me confirm your information. يجب أن أؤكد لك المعلومات التي أتيت بها. I have 1 non-smoking double room with 2 adults. يعني احتجزت لك غرفة دبل مزدوجة لشخصين بالغين وطفلين من الثالث من أغسطس إلى السادس من نفس الشهر. هل هذا صحيح? Is this correct? Mike, yes. Hotel reception. The total comes to $256.78. Can I get your credit card number? So مجموع هو $256.78. Can I get your credit card number? هل يمكن الحصول على رقم بطاقتك الائتمانية؟ Mike, sure, it's 55555. So, and then you give your number card or card number. Hotel reception. What is the name on the credit card? What's the name on the credit card? يعني ما هو الاسم الموجود على بطاقتي الائتمانية؟ Mike Park. Hotel reception. So, I have the room reserved for you. If you need to cancel, please call us 24 hours before your check-in date. Failure to cancel will result in 1 day charge on your credit card. Is there anything else I can do for you? So, من بعد ما تسلمون رقم البطاقة الائتمانية يلخصون لك بعض الأمور. Example, I have the room reserved for you. يعني الغرفة محجزة لك الآن. إذا أردت أن تلغي الحجز يجب أن تتصل بهم 24 ساعة قبل التاريخ المذكور. الفشل في الاتصال بهم قبل 24 ساعة يؤدي إلى يعني حجز غرفة لمدة يوم آخر على حسابك الخاص. So Mike, yes, 1 question. What time can we check in? Yes, 1 question. هناك سؤال. What time can we check in? يعني في أي وقت يمكننا أن نسجل الدخول للفندق. Hotel reception. We can check you in by 2 p.m. We can check you in by 2 p.m. يعني ممكن تسجل حضورك للفندق بعد الزوال. My great عظيم. Thank you.
hotel reception. Thank you and have a great day. Mike, thanks. Bye. Alright, so we come to the end of this video. Again, this is the second video in travel English or business English, if you want to call it. So in this video, we have seen how you can make a reservation in a hotel by calling them, for example. They will ask you about the information related to your day of check-in, the number of people, the number of rooms that you want to reserve. And you too, you can ask them for what choices they have and the price of the rooms and etc. Thank you again for watching. Don't forget to subscribe and share this video. All the best for you. Stay safe. Bye.